Λοιπόν, δεν γινόταν να μην δεν σου δείξω όλες τις αποχρώσεις και σε καλό φωτισμό εδώ πέρα, γιατί πριν στο μπάνιο τα βλέπεις λίγο πιο real life. Τώρα να πούμε ότι η Χρυσουλίτσα έκανε βλακεία και παρήγγειλε μόνο τις 11 αποχρώσεις. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα. Ή πήρα μία διπλή. 12 αποχρώσεις λοιπόν είναι στο σύνολο. Απλώνεται σαν balm. Μπορείς να το βάλεις και με το δάχτυλο. Δεν φτιάχνονται στην Κορέα. Ωστόσο, ακολουθούν έτσι κάποια Korean makeup trends που θα σας δείξω και εγώ τώρα. Μπορείς να τα βάλεις και με το δάχτυλο, ξαναλέω, και με το applicateur και με πινέλο και όπως θες εσύ. Και είναι συγκλονιστικά καθώς είναι lip balms τα οποία είναι matte. Έχει το κάθε χρώμα ξεχωριστό τελείως άρωμα. Από πίνα κολάντα μέχρι berries. Είναι εμπλουτισμένα με πούδρα ρυζιού μότσι και με κεραμίδια ζάχαρης. Είναι πάρα πολύ ενυδατικά παρόλο που στεγνώνουν matte, που έτσι το φθινόπωρο βγάζει ένα λίγο πιο matte vibe. Παρ' όλα αυτά πάρα πολύ ενυδατικά. Είναι vegan και cruelty free. Και θα ξεκινήσω με τις εφαρμογές. Θα πάω από τα λίγο πιο nude, τα πιο light, τα πιο soft, προς τα πιο έντονα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτά, καθώς χτίζονται κιόλας και μπορείς να τα αναμίξεις και να κάνεις διάφορα vibes. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.